Hi friends, வணக்கம் நண்பர்களே. வெல்கம் டு செஸ் வித் சிங்கம். நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டிங் பேட்டர்ன் சீரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்சன் மேட். இந்த மேட் பாத்தீங்கன்னா அடால்ஃப் ஆண்டர்சனோட நினைவா இந்த மேட்டுக்கு அவரோட நேம் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அவரோட கேம்லயே இந்த மாதிரி ஒரு மேட் எடுத்துட்டு வந்தாரு. நம்ம அந்த பொசிஷனை பார்க்க போறோம். ஓகே நேயர்களே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். Okay, we have the basic position for Anderson mate. Now, white to move and win the game in 2 moves. We are going to have the Anderson mate. This is the basic example for Anderson mate. For rook, we have this rook. Now, we are going to play rook to h2, king to g8. Then we are going to play rook to h8. King to g8. Now we have this rook to h8 checkmate. We have this Anderson mate. Okay, இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 7th rankல பானை வச்சுட்டு 8th rankல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ரூக்கோ இல்லைன்னா குவீனை வச்சு மேட் பண்ணீங்கன்னா that is called as Anderson mate. இந்த மேட் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா G ஃபைல் இல்லைன்னா B ஃபைல் இந்த மாதிரி ஃபைல்ல வரும். One of the interesting mate. Okay, we will move on to the next position. This is the original position from the Ralph Anderson versus Hannes Zogertot in 1869. Why to play and win the game? You can pause the video and find the answer. Video pause பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். You can do this for all the questions and then you can compare the answer. அப்புறம் நீங்க உங்களோட ஆன்சர் நீங்களே செக் பண்ணலாம். இதை நீங்க வீட்லயே நீங்க பொசிஷன் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் போர்டில். அப்புறம் நீங்க ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாம். Now queen takes h7 check, queen sacrifice by white. Black king has to take the queen, no other way. இப்போ நான் டைரக்டா rook h3 பண்ண முடியாது. ஏன்னா there will be again queen to h6. rook h3 பண்ணனா queen h6 விளையாடலாம். So here there is a move f6. We have this check. So again king to g8. Now we have this bishop h7 check. We are giving check to the black king. Again we are attacking the king to the h7 square. Now we have this rook to h3 check. King moves to g8. Finally we have the checkmate, Anderson mate. Queen takes, queen sacrifice, king takes queen, then f6. Now we saw this king g8. They can even take this bishop, which gives the check to the black king. Black king check கொடுக்குற bishop அவங்க capture பண்ணலாம். We can just go with our idea. Rook h3 check. Only move king to g8, and finally we have this rook to h8 checkmate. This is the Anderson mate. We will move on to the next position. Okay, we have another interesting position. Black is threatening to give checkmate. They have moves like queen f1 and queen takes g2 mate. They even have moves like rook d1. So they have some type of attack. Okay, now white to play and win the game. White goes with a nice idea. Queen takes rook check. Queen takes rook check. And now black has only way they can just take this rook. They cannot take the pawn because of the rook's defense. So king takes rook. Now we have this wonderful mate. Queen to h8. We have this Anderson mate over the board. Okay friends, we will move on to the next position and the final position, final one for the day. Okay, another interesting position. We have a g7 pawn which is defended by the bishop on b2. We have this active rook and active queen, so that we are going to create some action. White is going to play queen takes h7, queen sacrifice. Wonderful sacrifice by white. Queen takes h7. King has to take the queen, no other way.
Now we have this rook to h4 check. Again இப்போ king to j8 போயிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் we have this rook to h8 checkmate. So if the king gets to g6 இப்போ இப்படி வந்தாங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம்? Now what we can do? Now we have idea. We can just promote the pawn. We can promote the pawn as a queen. And here they have only one escaping square. Now finally we can go for the checkmate. Queen to g4 is a checkmate. In either way we are giving a mate. There is another possibility for black. They can even try to interpose with the rook. Even that is bad for black. Queen into h7 check, king takes, rook h4 check. Now they can just go with if they go with g8, again we know that rook h8. If they go with king g6, we have this pawn promotion. Now they can go for this west block also. West block in this position. We can just go for another check. Rook takes rook, and it is a check. Even in this case, we have easy checkmate. Now again, if the king goes to g8, we have rook h8. So the king comes to g6. And again, we are not bothering about the rook. We are just going with our pawn promotion, queen check. So if the king takes, now we have this queen to g5 checkmate. We have studied about the Anderson mate. நம்ம ஆண்டர்சன் மேட்டை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நீங்களும் இந்த ஆண்டர்சன் மேட்டை வச்சு உங்களோட நிறைய கேம்ஸை வந்து வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விஷ் பண்றேன். எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லாரும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே நேயர்களே, நன்றி நேயர்களே. Thank you friends.